Okay, in the last section, we stopped with a numerical problem regarding what cells in parallel. Now we will deal with electrical power and energy. Electrical power and energy. Right, most of the things are being learned by you guys during your 10th and 9th class, I believe. I believe it is in 9th class. So here we will just explicitly, I will be explaining the proper terminologies, proper equations related to the power and energy criterias. Okay, so first we are going to deal with cell, that is battery. So when you consider a cell, it is like this, right? Suppose, and this is having a voltage V or EMF E, and when it is connected to an external circuit, obviously the current is going to be flown like this, and when it passes through the circuit, then it comes back, so the same current reaches here. This and all you know by yourself. Suppose I take if it is connected to an external resistance like this, right? So this section to this, if this is point A and this point B, between A and B, the voltage which is happening is known as what? Terminal voltage. So this V is same because there is nothing external. I'm not considering the internal resistance here, guys. I'm just considering a cell with EMF V. So if I'm not considering internal EMF, means all this V is reaching this external resistance too. So if this point A is having potential V, then point B will assume it is having potential 0, so that the difference between these terminals will be V. This much is clear. So what is the cell doing, which has been taught to you guys earlier? It is energizing or boosting the electron by providing them energy to move along the circuit. And when these electrons are boosted up to move along a conductor or a resistor, then a current flows, and that is I, right? So this cell is doing some what is known as work to push the electrons along the circuit. So that work, right, that external work which is done by the cell is, if I write in terms of potential, you hope you remember what is the definition or equation of potential difference. Delta V is equal to W by Q. This has been taught in your first chapter. So when W has been asked, Q goes over here. So work done by a cell is equal to QE. Here delta V is V minus 0. So it is QE. So this is the expression for work done by a cell, or work done by the cell to move electrons along a circuit. So this is the first expression for cell's work done. Similarly, that means this work done and energy is quite similar. I hope you remember. So energy supplied by the cell is also written by the same expression, E is equal to QE. Work done and energy is quite similar. So energy provided by the cell is given by the expression E is equal to QE. This expression is important, guys. Now you know what is the equation for power, that is work done by time, right? That is something which you know. And here this work done is QV, so I write QV by T. What is Q by T? It is current, so I into T, right? Sorry, I into V. Sorry, this I into V, right? Q by T is current, V, right? So I can write power is equal to VI. So you have expression for power which is generated, right, by the cell, and also expression for work done as well as energy, same expression, energy provided by the cell, right? So there is a special criteria, guys. Cell always, or if you consider, a cell can either dissipate energy, or it can what? It can gain, or I can say, suppose I'm charging a battery like this. I'm charging means I'm providing current into it, right? So when I'm considering, that means this cell is eating energy, right? It is consuming the energy from an external source. So here I will say the power is dissipated, that is power is lost, right, from an external circuit. But when there is a cell like this and I am not charging, it is discharging, that is, it is current connected to a circuit such that it is giving energy to it, right? This is an external cell that is giving energy, right? The current is flowing out of the cell. There also the power is what? It is not, it is actually, I'd say it is not dissipated from external side. This resistor is gaining power from the cell. So here I can say the cell is
doing both dissipation as well as receiving. So here if you are considering, here power is dissipated, here the power is gained by an external circuit, here the external circuit is power dissipating due to what? A cell. This is a common sense thing, guys. I hope this much is real. But in the case of resistor, if you consider resistor, I will tell you in layman Malayalam പറയാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സെല്ലിലേക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് എനർജി പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോവുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിന് വരുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഗെയിൻ ആണ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ സെല്ലിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യണല്ലേ. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിൽ നിന്നാണ് അത് പവർ വലിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് പവർ ഡിസിപ്പേഷനാണ്. ക്ലിയർ? പവർ ലോസ്. ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ലോസ്. എന്നാൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഡിസിപ്പേഷൻ നടത്തുള്ളൂ, നഷ്ടം മാത്രമേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ. അതായത് റെസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക ചെയ്യാം. Right, when it is and there will be suppose connected to a cell, it across a terminal voltage would be there, and the P can be written as VI, which has been learned by you guys. Then if I apply Ohm's law in terms of V, I can write V is equal to IR, right? So I can write it as I squared R, or there is V squared by R. These three expressions are the expression for power dissipated in the case of resistor. This is very easy. So power equation for resistor is easy. Now comes how to write energy dissipated by the resistor. Dissipated means energy which is consumed, right? So power is energy or work done by time. Now suppose I'm considering a small amount of power, so P, and so applying a small amount of energy, so I write it as dE by dt. So I can write D is equal to P dt. Can't I? So when you want to find a larger energy, that means I have to integrate this dE with a limit of time period, right? So in dE I'm going to write this P dt. This much clear? Now actually this and all things you will learn in the chapter AC. It's just an introductory part, so this much should be clear. dE can be written as P dt. If you want bigger energy, I integrate it with a limit of 0 to t. Now what we are going to do, in place of P I am going to write I squared R dt. Now why I am writing the I squared R, I am not writing V squared by R etc. can be learned in the AC chapter, right? Now right, this is your E, right, and this limit is 0 to t. Now what happens, the current is constant. This is a constant. See, DC supply we are considering, we have not reached AC, so I is constant, so I can write it outside. So I squared R dt, right, and R is also constant, so I squared R integral dt. Now integral dt is t, so it is I squared R t. Now this is the expression for what? Energy dissipated by a resistor. V squared by RT, or it is VI t. These three equations are equations of energy dissipated in a resistor. Now we'll do some smaller problem. See, if this is a 2 ohm resistor, for time 3 seconds a current 3 ampere is flowing through it, and you are asked what is power. It is very easy, right? You just use what? Here current is given, so I will use the expression I squared RT. Then you have to just substitute it. Well and good, right? I am not going to write the actual I write this 54 joules you will get, and this and all calculation you can do by yourself. It's not a big deal. Now what happens is, sometimes the question will not be a constant current, it will be a time dependency, varying current, like this 2t. I is equal to 2t, and 2 ohm resistor same, it is flowing for 3 seconds. Here you cannot use this equation. Here you have to use the expression, this one, right? That is E is equal to integral 0 to t, right? Here 0 to t is 3 seconds, and I square R dt. Sorry, right? This equation has to be used, right? So you have to understand the concept of it. So 0 to t, in place of I square I will write 4t square, right, when squared.
then R dt. And what is R given here? It is 2 ohm. So here I will write 2 ohm. It's okay. So it will be A2 comes out, integral 0 to 2 t square dt. Now, integral x squared is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. I'm not going to write the equation inside. I have told it a lot of time. And the limit is 0 to t. Now 8 by 3 goes out. In t cube, I will write 2 cube. Right, when it is 2 cube, it is 8 into 8 divided by 3. 8 into 8 is 64 by 3 joules. This is X answer. It is a very simple concept question. Clear? Pause the video. You can listen these much questions again and again. Right, now I'll do another question. See, this is another resistor, 3 ohm resistor. There's a 6 ohm resistor. Right, and let me connect to a supply. 12 volt, like this. Let's have another resistor here, 2 ohm. Right, now there are two parts of the question. First one is energy spent in 3 ohm in 3 seconds. Right, and second question is energy spent in the whole circuit in 3 seconds. See, I'm just reciting the question, so if you are not able to see it in the video, you can listen to it and write it. Right, so you're having a resistor or circuit like this. Your first asked is the energy which is consumed by this 3 ohm in 3 seconds. Then you are asked what is the energy consumed by the entire circuit. So first part will do. Right, so what is the basic equation of energy? It is power into time. Right, power is equal to energy by time. So similarly I can write it like this. Right, now that means how much, if I am considering, if you are considering the equivalent resistance of this section. What is the equivalent resistance? You might have done by yourself. 3 and 6, if they are in parallel, you form 2 ohm. 2 ohm and 2 ohm, they form 4 ohm. That is the equivalent resistance here, or equivalent. From here itself, you can find the total energy spent by the circuit in 3 seconds. If you are comfortable, you can do by yourself. Now, let's move on. Current is equal to what? Voltage by resistance. It is 12 divided by 4, that is 3 ampere. Right, so the entire circuit is having 3 ampere. So 3 ampere is flowing. How many ampere of current will be ratio? I told you the ratio. If this is 3 ohm and 6 ohm, the ratio of resistance is 1:2. That means 3 ohm will be receiving 2 by 3 of current. Right, similarly 6 ohm will be receiving 1 by 3. This is a common sense thing, guys. If you want, you can do by a voltage section, but I will prefer if you are doing this by method. How 2 by 3 in coming? 1 by 2 is a resistance ratio. Which resistance is less will be receiving major current. ഇതിൽ 3 ohm ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ 1/3 ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ 2/3. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1 + 2 ഇത് അല്ലേ, അത്രയും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർക്കുള്ള 3 ohm. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ കറണ്ടാണ് പോവുക. അത് 2/3 പാർട്ടാണ് പോവുക. 6 ohmൽ എത്രയാണ് വരിക? 1/3 ohm. So 1/3 ampere. So this is 2/3 ampere. This is 2/3 ampere of 3, and this is 1/3 ampere of 3. അല്ലേ, 1/3 part. This is 2/3 part. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആംപിയറും വരും, ഇവിടെ 1 ആംപിയറും ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 3 ohm റെസിസ്റ്റർ കൂടെ എത്ര വരുന്നത്? നമുക്ക് വരുന്നത് 2 ആംപിയർ ആണ് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എന്തായിരിക്കും എനർജി വരിക? എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, മുകളിലേക്ക് നോക്കിയേ. ഇറ്റ് ഇസ് I² RT. സോ ഇറ്റ് ഇസ് I² RT. എത്ര കറണ്ട് വരുന്നത്? 2². എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്? 3 ohm. എത്ര സെക്കൻഡിലേക്കാണ്? 3. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, 36 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. യു വിൽ ഗെറ്റ് 36 ജൂൾ. Right? So similarly you can do for 6 ohm also. 6 ohm is receiving how much current? 1 ampere. Right? 2 ampere പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മിച്ചം 1 ampere ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ E is equal to same I² RT എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1². R എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ടൈം എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അപ്പോൾ 18 ജൂൾ കിട്ടും അല്ലേ. റൈറ്റ്, പിന്നെ 2 റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു 2 ohm കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 2 ohmന് എത്ര ആംപിയർ പോകണത്? 3 ആംപിയർ. മൊത്തം കറണ്ട് അത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ E is equal to same 3². R എത്രയാ? 2. ടൈം എത്രയാ? 3 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? 54 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് നല്ല വിശ്വാസം. യു വിൽ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് 54 joules. റൈറ്റ്, നൗ എൻറ്റയർ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോൾ എത്ര എനർജി വരും?
36 + 18 + 54 മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക 108 ജൂളായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്. എന്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം. എത്ര ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്? 4 ഓം അല്ലേ. അപ്പോൾ 4 ഓമിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്? 3 ആമ്പിയർ. ഇനി നോക്കിയേ, ടോട്ടൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നോക്കാമല്ലോ. എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി? I² RT തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ R ഇക്വലൻ്റ് വരും. എത്ര മൊത്തത്തിൽ കറണ്ട്? 3A². R ഇക്വലൻ്റ് എത്രയാണ്? 4 ഓം. എത്ര സെക്കൻഡൊക്കെയാണ്? 3. 108 ജൂളിൽ തന്നെ കിട്ടും. നോക്കിക്കോട്ടെ, കണ്ടോ, രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം അല്ലേ. ഇത് ലോങ് പ്രോസസ്, ദിസ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് പ്രോസസ്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ദ വീഡിയോ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ക്ലിയർ?